va attendre encore un petit peu. On va laisser quelques instants. Donne-moi juste 30 secondes, Joël. Je pense que j'ai un petit problème de connexion de mon côté. Excellent. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette disponibilité média du Rocket de Laval. Good day, everyone, and welcome to this Laval Rocket Media Availability. Avec nous aujourd'hui, on a Joël Teasdale. J'invite les médias à lever la main de façon virtuelle si vous désirez poser une question à Joël. La première question, the first question, will go to Stéphane Leroux. Salut Joël. La première game, évidemment, il y avait beaucoup d'excitation. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué, mais quand tu analyses tes 5 premières, as-tu senti, Joël Bouchard nous disait que c'était peut-être un petit peu plus difficile après que tu as comme senti le fait justement qu'il y avait eu 21 mois sans jouer. Est-ce que tu le files un peu plus? Oui, c'est ça. Comme la première game, c'est sûr, j'étais excité, j'avais vraiment hâte de jouer. Par la suite, la deuxième aussi, ça s'est très bien passé. C'est plus environ vers la troisième et quatrième game que mon corps a plus ressenti de la fatigue. C'est sûr qu'après 2 ans sans jouer, il y a une adaptation à faire là. Puis Joël, il a un plan, tout ça, avec tout ça. Il m'en a parlé. Lui, son plan, avant tout, il le savait. Il voulait me faire jouer les quatre premières parties, puis après ça, voir où est-ce qu'on en était. Puis Joël, il sait ce qu'il fait. Il a vécu des blessures. C'est pas la première qu'il gère aussi en tant que coach. Donc, je vais y faire confiance puis je vais continuer à travailler sur mon jeu. Ça serait quoi le plan, là, mettons, à partir du match numéro 5? Et toi, tu dis tu vas jouer une game sur 2, 2 games sur 3 ou comment? Moi, il m'en a pas parlé. Moi, j'écoute ce qu'il me dit. Je fais confiance. Je fais grandement confiance. Puis aussi, je parle fréquemment avec le préparateur physique aussi pour penser à tout ça. Puis il m'a pas parlé de plan en tant que tel de jouer une game sur 2 ou tout ça. On va voir comment mon corps il va au fur et à mesure. Une question rapide peut-être sur Manitoba. Là, ça fait 2 games qui vous frustrent solide. Là, vous avez l'avantage dans les tirs au but et tout ça. On change quoi ce soir là, pour essayer de venir à bout de ce gardien-là, de cette équipe-là? Je te dirais que c'est d'amener encore amener encore autant de lancers au but, mais on veut être un petit peu plus opportuniste. On a manqué des chances à plusieurs reprises. Puis c'est juste de se concentrer à finir le jeu à la fin. Sinon, on va continuer sur ce qu'on faisait, puis ça va bien aller. Merci, bon match. Merci. Merci Stéphane. Benoît Rioux. Allô Joël, je serais curieux de t'entendre sur. On a su que Kaiden, Guhle puis Fairbrother allaient retourner. Puis évidemment, un gars comme Guhle, c'est un gars qui fait jaser. Puis je pense qu'il a bien fait, mais je suis curieux d'entendre la vision d'un autre joueur. Par exemple, un attaquant aussi qui a peut-être affronté dans un scrimmage ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de Guhle? Moi, je me rappelle avoir joué contre lui à la Coupe Memorial juste avant ma blessure. Il était avec Prince Albert. C'était un jeune joueur, je pense qu'il avait 16 ans. Puis il m'avait déjà impressionné à ce moment-là. C'est un gros défenseur avec beaucoup de mobilité. Il est physique. C'est pas le défenseur qu'on va appeler flashy, mais il fait tout de la bonne manière. Puis c'est vraiment impressionnant à voir en tant que joueur. Puis, dans le fond, au cours du présent camp, est-ce que, peut-être 3 ans plus tard, là, est-ce que, parce que c'est un step aussi, là, puis tu le vis toi-même, là, entre le junior et la Ligue américaine, puis lui est encore plus jeune. Est-ce que tu trouves qu'il était à sa place, pour son jeune âge? Oui, j'avais l'impression qu'il était à sa place. Dernière game, il a vraiment fait une très bonne game. Il a été vraiment physique. Tu voyais que côté maturité
de son physique puis maturité aussi mentale. Tu voyais qu'il était à sa place puis qu'il était vraiment calme quand il y avait la rondelle puis qu'il était sur la glace. Donc, c'est le fun à voir puis je suis sûr qu'il va avoir un bon futur. Merci beaucoup. Sean Campbell. Joel, I know you addressed it in French. I'm just very curious. 5 games in, you're back playing hockey. How are you feeling? It's good. It's good. The beginning, first 2 games was really good. After that, the third and fourth was like my body was feeling a little bit tired, and I talked. Joel talked to me, and we had a long talk about that. He has a plan for me, and I'll follow it. I have confidence in his ability to manage that. So we'll see for the rest. Do you find it with all that time off that you have a little bit of pressure to refine your game or to prove yourself again? I don't think it was a pressure, but for sure I had something on my mind that I haven't been playing for 2 years, so for sure I was thinking about like how far I'm gonna be from where I was in my game when I got injured. But like first 2 games, like I said, was really good, so it took off that pressure. And less about you, more about the team. How do you feel about the team so far, 6 games in? I think we're working really hard, and we're doing the right things. We just need to be for the last 2 games. We just need to be opportunists a little bit more. We have to put it behind that goalie just once, and after that, it's gonna come. Thank you. Thank you, Sean. We'll go with Amy Johnson. Thanks, Charles. Hi, Joel. Just a question for you. This past game was the first time that you found yourself on a line with Lucas Vedemo and Laurent Dauphin. Can you just talk a little bit about what it was like for you playing on that line and having them as your line mates? It was nice to be on that line. They're two good veterans in this league. Laurent Dauphin played many years already, and he know what he's doing. So to have them on my line was really good for me. And we had a good game. We had a couple of chances, and it was good to have them on my line. Do you really get a lot of good information when you have guys like that on your line that you can talk to even off the ice and really kind of soak in as much information as you can from them? Yes, for sure. They talk a lot. They're helping me a lot. Every veteran in the room, like every chance they get, they're gonna try to help me, and I'm grateful for that because it's gonna help me in the long run. Excellent. Thank you. Thank you, Amy. Et merci, Joël. C'est ce qui complète la période de questions. On vous revient dans quelques instants avec Joël Bouchard. Merci, Joël. Bonne journée. Merci. Bon match.
De retour avec Joël Bouchard, la première question. Anthony Marcotte. Salut Joël, j'espère que tu vas bien ce matin. Oui. D'abord, avant toute chose, la nouvelle qui vient de sortir, on s'en attendait, mais quand même, le Kaiden Guhle puis Gianni Fairbrother qui vont retourner dans leur club junior. Guhle, de ce qu'on comprend, va jouer ce soir, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de leur cas respectif. Qu'est-ce qu'ils ont appris à votre contact chez les pros, puis comment ils peuvent bénéficier d'un retour dans le junior? Bien, Fairbrother, vraiment, son adaptation, pour un gars qui n'avait pas joué beaucoup, on est vraiment content. Quelques pratiques avec lui. On a attendu avant de le rentrer dans l'alignement. On voulait lui donner plus de temps pour s'ajuster peut-être à certaines choses. C'est un jeune homme avec beaucoup de caractère qui s'est appliqué vraiment. Puis il a été surprenamment, je vous dirais, très, très bon dans le sens où on voit les joueurs dans les entraînements, mais ils n'ont pas de millage. Fait que on regarde un peu comment ils se comportent. Mais c'est un gars, quand le match a commencé, il a élevé son jeu d'un cran. Évidemment, un gars de caractère. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans le cas de Guhle, malheureusement, il a été blessé, comme vous savez, mais il est capable de jouer ce soir. Fait que ça, c'est une autre nouvelle. J'ai trouvé, puis d'un match à l'autre, d'une journée à l'autre, c'est un jeune qui s'adapte, progresse extrêmement bien. Beaucoup de passion pour le jeune Guhle, comme vous savez. Là. Fait que, regarde, il va jouer ce soir. Puis, c'est des joueurs qui sont d'âge junior. On a quasiment eu une petite chance de pouvoir travailler avec eux autres. Là. Mais on savait très bien quand c'était pour commencer qu'il allait retourner. Là. Donc, ça va te faire un petit peu de moins de joueurs sous la main. Je sais que tu veux voir les jeunes continuer de les développer, mais d'en avoir un petit peu moins à gérer, là, ça doit quand même te rendre service un peu. Ouais, mais tu sais, moi, c'est quoi la job qu'il faut que je la fasse? C'est la réalité. On deal avec une pandémie. Là, c'est ce que c'est. Puis, je le répète et je le dis, là, je suis le gars le plus chanceux au monde d'avoir Daniel Jacob. Là. C'est une machine. Là. Les gens ne le connaissent pas. Là. C'est incroyable. D'avoir ce gars-là avec moi, on est rendu 2. Francis est ici, il me donne un super coup de main pour quand il peut avec les entraînements. Mais avec Francis, il ne veut pas être adjoint, puis il ne veut pas se mêler. Il veut rester dans le côté personnel des joueurs, développement, leur parler. Il est très bon là-dedans. Il a un vécu extraordinaire. C'est un gars qui amène beaucoup d'enthousiasme avec nous, mais il ne veut pas s'occuper du côté coaching. Là. Je respecte ça aussi. Là. Fait que, on l'amène à l'arrière du banc pour encourager les gars et tout. Évidemment, c'est une bonne tête de hockey, mais c'est vraiment moi et Dan qui... Fait que, c'est sûr que c'est beaucoup de joueurs, mais à la fin, le nombre de joueurs qu'on a, c'est le nombre de joueurs qu'on a, puis on va dealer avec. Est-ce que tu as l'intention de continuer avec Charlie Lindgren aujourd'hui, continuer de donner des minutes? Comment tu vois la rotation des gardiens en fin de semaine? Non. On va donner le match à Kaiden. Là. Il y a un petit changement de plan, évidemment. Je pense que c'est évident, le Canadien voulait donner à Charlie des games. Ça, c'est normal aussi. Il faut regarder tout le monde. C'est ça, la Ligue américaine. Là. Tu ne peux pas planifier trop à long terme. Puis, fait que là, ce soir, on va donner le match à Kaiden. Puis on va donner le match de demain à Charlie. Merci, Joël. Merci. Stéphane Leroux. Joël, c'est la sempiternelle question qui revient tout le temps. Là. Ta rotation, ça va comment ce soir? Ce soir, on va... je trouve que on va rentrer des joueurs. Brooks va rentrer dans l'alignement, évidemment. On va... malheureusement, Veilleux n'est pas disponible pour jouer ce soir. Jouer des forts matchs. Mais il n'est pas disponible ce soir. On ne pense pas que c'est à long terme, là, mais il ne pourra pas jouer ce soir. Puis on va donner la chance à Pezzetta de venir jouer demain. Là. Aujourd'hui, on va sortir le jeune Pezzetta. Fait que c'est des gars qui vont sortir de l'alignement. On va y aller encore avec des jeunes, puis rentrer des joueurs là, ici et là. J'attends encore une confirmation, mais on va le divulguer bientôt, Stéphane. Aussi, l'aspect hockey, là, ça fait 2 matchs que ce club-là vous frustre d'une certaine façon. Là, je veux dire, ils jouent un style qui leur va bien, puis leur gardien est solide. Là, tu fais 72 lancés en 2 matchs, puis tu sors là avec 1 point sur 4. On change quoi ce soir? Tu changes-tu quelque chose ou au niveau de l'approche de la game comme tel? Je pense qu'il faut juste continuer à faire ce qu'on a fait bien plus longtemps sans se frustrer, comme tu dis, là, de changer. Tu sais, des fois, on a tendance à dire, ben là, on n'a pas marqué, on va changer. Fait qu'on l'a fait, mais on n'a pas changé les bonnes choses tout le temps. Tu sais, on a eu 72 lancés. Je pense qu'on aurait pu en avoir 100 si on avait continué à le faire comme il faut. Là. Tu sais, on l'a fait, mais à un moment donné aussi, il faut donner... S'il y a une partie du crédit au gardien de but, là, on va dire les vraies choses. Là. Tu sais, il a été très bon. Puis il y a une partie de nous autres aussi qu'il faut être meilleur. Fait que c'est un beau challenge pour le coach. C'est un beau challenge pour les joueurs, surtout.
de pouvoir regarder à d'autres choses. Fait qu'on a montré certaines séquences, on a expliqué certaines choses encore, des choses qu'on avait déjà parlé. Mais tu sais, je peux pas, Steph, je peux pas, comment je te dirais, tout changer ou l'effort est là. J'ai regardé les games aussi avec du recul. Il y a des choses que, c'est sûr que j'aimerais un petit peu plus d'exécution ici et là, mais je regarde, on a trois échappés, 2 buts ouverts qu'on manque, plus toutes les autres belles chances qu'on a. À un moment donné aussi, il faut marquer le but. Puis ça, je suis avec eux autres là-dedans. Je ne le remets pas juste sur eux autres de dire, ben marquez, puis c'est votre job. Moi, j'ai fait ma job. On est ensemble là-dedans. On leur a montré, on regarde d'autres choses. On va. Mais c'est un peu cette combinaison-là. De dire que tout était parfait, ce serait faux, là. Mais. Meilleur sur les unités spéciales aussi, là. Ben, on n'a pas eu de powerplay, Steph. Oui, sur le désavantage, je suis d'accord avec toi. Là, 2 petites erreurs qui nous ont fait mal. Ça, je suis 100% d'accord, mais on a un avantage numérique en 2 matchs. J'ai de la misère à croire qu'il n'avait pas une de plus dans le bras. Puis, je ne lance pas de pierre aux arbitres. Des fois, ils le voient, puis ils sont venus me voir, puis ils me l'ont dit, je ne l'ai pas vu, Joël. Tout le monde, sur le plancher des vaches, ça va vite. Mais, pas eu d'avantage. Puis, je trouve que les punitions qu'on a eues, les 2 matchs nous ont cassé le tempo parce que ça a été 2 fois par une période back-à-back. On avait beaucoup de tempo, beaucoup de momentum. On venait marquer, puis là, tu pognes 2 punitions. Mais un, c'est un broken play, l'autre, c'est une erreur. Le bottom line, pour moi, c'est qu'il aurait fallu marquer plus. Si on avait marqué plus, Steph, avec toutes les chances qu'on a eues, on n'aurait pas cette discussion-là, peut-être. Tu comprends? OK, merci. Merci. Benoît Rioux. Allô, Joël. Je veux juste revenir un peu sur les joueurs juniors. Évidemment, la COVID, il n'y a pas beaucoup de positifs qui a attiré de ça, mais en même temps, les gars ont peut-être vécu des affaires qu'ils n'auraient pas vécues autrement. Puis je pense à Guhle, je pense à Fairbrother. Si tu avais à nommer une chose que c'était qui a peut-être été intéressante pour ces gars-là, c'est-tu l'environnement dans lequel ils ont été, le fait de côtoyer des vétérans, y a-t-il une chose tu te dis, crime, oui, ça va être bon pour leur développement? C'est l'ensemble de l'œuvre. C'est de vivre, premièrement. On repêche des gars, comme toutes les autres équipes, on n'a pas de boule de cristal. Si on était capable de les avoir pendant 3 jours avant de les repêcher là, dans nos environnements, là, je peux te confirmer qu'il y a des décisions qui seraient différentes. On le voit tout de suite, ceux qui s'adaptent, ceux qui ont. Il y a une espèce de côté qui est difficilement. On peut difficilement l'évaluer quand on regarde un match, que ce soit junior, NCAA. Les gars sont dans les estrades, on regarde les vidéos, ça nous en dit, mais moi, tu me dis, là, je peux aller voir jouer un gars 15 matchs où je l'ai 3 jours d'impact, là, on va prendre le 3 jours d'impact. Ça va être assez vite que je vais avoir une petite idée quand même. Mais on n'a pas ce luxe-là, puis c'est correct aussi. C'est la même chose pour toutes les autres équipes. Fait que c'est le luxe des avoirs avec nous autres quand ils sont repêchés, mais le plus tôt possible. Aussi pour voir où ils sont, comment on pense, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ce qu'on n'a pas souvent la chance de faire. Fait que là, ça a été pas juste un camp de développement de 3 jours, ça a été 1 mois, même peut-être ça va être plus pour certains. Fait que c'est très positif de tout ce que tu as parlé, de passer du temps, d'être challengé physiquement, de leur routine, de comment devenir un professionnel, d'apprendre des nouvelles techniques ou ce qui marche junior. J'avais une discussion avec un joueur aujourd'hui. C'est tellement bon parce que on parlait de quelque chose qu'il a fait, puis j'ai dit, je suis sûr que tu as marqué dans ton jeune temps, dans cette position-là, quand tu as fait ça. Il dit oui, je suis sûr que tu as marqué, il dit oui, j'ai marqué 2 buts. Fait que j'ai dit, t'es resté avec hey, ça me donne du succès. Mais ça te donnera 0 succès dans la Ligue américaine, puis encore moins dans la Ligue nationale parce que tu ne marqueras pas. Tu sais, les buts de junior, puis les buts de NCAA, puis ça ne marche pas. C'est pas de la vraie offensive des fois. Fait que c'est un beau teaching encore. Puis j'étais convaincu. J'ai dit, toi, tu as marqué des buts en faisant ce jeu-là, c'est sûr. Puis tu sais, il irait en coin, oui, quelques-uns. Mais tu sais, de pouvoir vivre ça avec eux autres tout de suite, plutôt que de vivre ça plus tard, c'est bon. Je peux-tu te demander c'était qui ce joueur-là? Non, je ne veux pas les affaires comme ça. Ça me fait plaisir de partager l'anecdote, elle fait. Oui, mais... Non, je comprends. Pas de trop. Merci. Merci, Benoît. Sean Campbell. Joel, you were talking in French about the shots that you guys have been taking. You've outshot every opponent this year. And over the last few games, getting those chances. Are you getting enough grade A scoring chances, or is it just shots? Oh, a lot of grade A's. We got 3 breakaway last game and 3 open door, back door. 2 open door, back door. So for me, those are grade A's, plus everything else and rolling pucks. So we do, but I don't think we give our best chance in some way. And, sometimes it's tough to teach how to score goals.
we have workers, that's for sure, but it's our job to help them. Like I said, I cannot say, hey, you get the chances, you score, it's on you, it's your job, you're by yourself. It's not like that. I'm a coach. I got to help them out. We got to look at it. We got to think about it. We got to work. So there's a process, but you get 3 breakaway. I think, you're giving, so those are grade A's, and that's not counting, the 2 goals that I felt. Every shot that come from the slot area for me are prime A. So you're not going to get 20 prime A and you're not going to score on all of them, but I don't know if you saw the game or not. Sometimes, it's not always easy, but yeah, we did have enough. Like I said, like we weren't great on a few other things I want to tweak out with the guys. The effort, I got nothing to say. Nothing. Habits, I got nothing to say. It wasn't perfect, but it was good. It's more on a bit of a tweaking structure, and then you just got to. And on the flip side, the goalie was good and he's good, but now it's a great challenge. So we have to respect that. Played good. But we got to be more consistent on a few things. And I know in the AHL, you guys are used to back-to-back against the same teams, but now you're getting in the territory of games 3 and 4. You went through that with Belleville. What are the coaching challenges when you're playing the same team up to 3 to 4 times in a row in the regular season? You know what? I cannot talk for Pascal or every other coach in the AHL. The challenges with COVID is there's a lot, my friend, and we're not complaining at all. We're lucky. Are you kidding? If we have to play the same team, like I had talked with, do you know what the biggest challenge is? To drive home to see who I'm going to put in the lineup. We outscore chance the other team almost every game. The effort is, our record could be easily, E6-0 in some way with the effort the guys did. I'm not taking anything away from Manitoba. They work hard. They're competing, but we missed a lot of goals, and the goalie was good. So I have to go home and sit some guys that are last year of our contract, and they want to play and they want to score, and they missed a few. I had a couple of guys tell me, God, I got to score there. I got to score. I understand they're last year of their contract. So I got to deal with this. And this is the hardest part about my job. So to play at the same team a couple times, I'm not Scotty Bowman, guys. I'm teaching. I'm not playing for the Stanley Cup. I'm playing to teach those guys. I'm coaching different than I would if it was a different season. I rotate the lineup. I shuffle everything every day. I play bingo. To be honest, I play bingo with my lineup every day to try to give opportunity to guys. So to play the same team, you're not going to hear me complain or tweak about that. We're lucky. We're blessed to play. And some guys that have set out told me, I said, I know it's hard. He goes, Joel, I got a chance to play next game. Some guys that I know have no contract, they're home. We got to keep perspective here on what we're doing. I know it's like you guys, it's not the good old time of hockey right now for our guys. It's a different world for all of us. And it's a different world in the bubble here. And lastly, I know a lot of people talk about Kaiden Guhle, first-round pick. He was just drafted by the Canadiens, but he's going to play tonight, so we can leave that aside. Gianni Fairbrother, just the 2 games that he got in, it seems like he made a quick impression on the team and the organization. Well, he made a quick impression 2 years ago. And for everybody to listen, if kids listen, you never get a chance to do a second impression. And as a hockey player, and when he came with us 2 years ago, he put his business card on the table and say, I'm Giovanni Fairbrother. You got to understand, when they come at development camp, there's like 45 guys. Obviously, we know a little bit of them, but we don't know them. And he caught our eye, all of us right away. Me, Alex, and Dan were like, that Fairbrother kid, like 3rd round pick. Yeah, okay. Like there's something there. Like he comes to play. So that was his business card. So every time we talk about him, we were positive about him because we see the engagement, So he did that. And now we always follow what he's doing. And he got hurt a lot and banged up. And he came with us and he bought into the plan to work with him first before we throw in the game. But you're right. He did really well. He was a gamer. Like I said, you never know until they get into the game, but it's going to be a journey. He knows that. We talked to him last night before he left, and you know what? He deserved the performance he had on the ice. He was poised with the puck. He was a gamer, but I still remember that first impression. We're like, this kid, like, I'm not saying he's going to be an NHL superstar. That's not what I'm saying, but he came and earned his ice time, and he came and earned his playing time. Thank you. Thanks. We'll take 2 more. We'll go with Amy Johnson. Amy, you're up. Thanks, Charles. Good morning, Joel. Good morning.
You talked a bit about some missed chances this week against Manitoba, and of course the goaltender that you've been facing. How important is, particularly given the last game, how important is it for your group to stay out of the penalty box tonight? Yeah, I killed the tempo a bit, but a couple of penalties were mistake that you got to expect sometime at the beginning of the year, and the player knew right away, like, I got zoned into something that wasn't there. But it did kill the momentum a bit. That being said, it happens. When it happens, we got to kill it. We got to do our job, and really miss read and communication on the second goal that kind of killed our win on a 1-1 game. They didn't have many shots before that. They did have scoring chances. We weren't perfect. Don't get me wrong. Manitoba is playing hard and well, but we kind of lost a bit of momentum there. And the second goal and the PK is a bit of a hit the stick. At one point, it just kind of triggered, but we got to be better definitely. And we took 4 penalty. If you take 3, usually it's got to be 3 or less. That's what you would like. Now, you got to kind of park last game and move on. In the midst of course, all of your coaching duties, there'll now be a search for Alex Burrows' replacement. What characteristics? Not at the moment. Not at the moment. No, I'm like I said in French, we have Francis Bouillon that's helping out during practice, but let's be clear, Francis doesn't want to be an assistant coach. Mm-hmm. He doesn't want to be involved in the coaching side. He wants to stay, and I love Francis. So he's helping us out. He's been great. But after discussion with Dan and looking at it, there's a quarantine, and then by the time we can get somebody, there'll be 2 months left in the season, playing every second day. And Mm-hmm. I don't have time to groom another young coach. We did it with Alex, who's good. Alex is special, is a friend. We're very happy he's up in the NHL. And guys have jobs too, and it's got to be for a couple of months. So the right fit right now, to search the right fit might be more complicated than Dan is a machine. Dan is a workhorse, Dan, and I don't count hours. And and I can tell you, we're going to include the players into this. The players going to have to help us. That's, we have a lot of bodies. We have enough bodies to take care of business. And, I think it's good. I always say players should coach a year, retire and coach for a year and come back playing. They'd be a better player. So we have a plan to include some of the player, and it's a different world we're living in, Amy, in the bubble here. So we try to keep it light, keep it positive for everybody with everything we're living. And we're going to stop the search for now. Maybe at one point in a month, we're going to go, but I'm going to go with Dan. He's my horse, and Marco Marciano. And we've done it in the past, me and him. We're going to be okay. Excellent. Great. Thank you, Joel. Thank you, Amy. And we'll go to Grant McCagg for a last question. Grant, you're up. Thank you, Cheryl. Joel, this season, obviously, with COVID, it's so unique. You're starting the year with 6+ lines and 4 goaltenders, and just curious as to how you've approached the challenges of evaluating players, being fair to players, just the balance of how you're trying to each night come up with a lineup. Okay, first of all, I'm very grateful. I went to Hockey Canada as a manager for years with, like I said before, Tom Rennie, Scott Salmon, and Scott Smith that believed in me. We run, with Sean Bullock, 112 players camp and World Junior camp that we had to manage. I was with Dom, and those were good and helpful to find solution to give the workload. It's hard we do 2 practice a day. We have to give the player workload because the team needs to be fit. If you look at us, we're fit. We need to be fit. If we're not fit to play hockey, do something else. So we have to keep that in mind with a lot of bodies. So again, thank God, there's no University of Hockey, but if there's one, that's Hockey Canada. That's one. And, managing my own junior team for years and training helped me. 2, communication to player. I talked on the phone for a couple of players for 20 minutes yesterday, explaining what we're doing. Zoom call with the veteran, explaining they have a reality. They are a professional athlete. They didn't play for a long time. That's their livelihood. That's what put bread on the table. So I need to talk to them. And
So that's 2. Communication is key, including them. Like I told them, I'm not going to come in, and not that I do that, break sticks or anything like that, because I'm not that kind of coach, but, I'm going to work with them more than ever to manage this, because some guys, have anxiety and stuff. We need to talk about it. That's their future. With a short amount of games, and we're sitting guys out. 3, have a plan, no gray area. I hate gray. Black and white. It's black and white. I cannot have player going on the ice not knowing where they're going. They have to know. It's clean. There's no question. It's this. I always hate it when I ask a coach what, and he goes, well, when it's this, you do this. No. What is it? What do you want me to do? So I keep it very clear, very simple. We worked on it. You guys asked me what we were doing when we were practicing. We all got on the same page. They should all know. I stopped the tape. They know where they should be. Are they there all the time? No, but they should know. And the reason why is simple. I shuffle guys. When have you seen a guy shuffle 5, 6 guys in a lineup, or, from game in, game out? We play a great game. The next day, it's 4 or 5 guys coming in, 5 guys. So I'm going to make sure the guys that are coming in are really task-oriented. They know where they should be, and they know what type of hockey we need to play. So this is the challenge that I have, but it's great. That's what we're for. So this is the 3 things I can say that's very important if you want to manage that amount of players. Jesse Ylonen, he, his first AHL goal was, I guess you could say, was on his own net there, and he bounced back the next game and scores a beautiful first goal. You put him on the power play right from the start of the year. I think for a lot of us who had watched him in the past, we knew he had a great shot and great speed, but we've been encouraged by his playmaking as well. Mm-hmm. Now I'm presuming that you saw that playmaking in the preseason, like in the, not the preseason, but in practice. Scrimmage. Yeah, exactly. And that was one of the reasons why you decided to put him on the point. I told you when we first started, I'm playing the young guys, and they're playing roles, and they're gonna play well and they're gonna do well. We got prepared. You're right. I mean, I did see what he had. I know him from a little bit, played with his dad too. He's very smart and a special young man. And like tonight, he's playing. Jordan Wheel is playing with RV Pinard and Ylonen, 2 young guys. And they're both in the first power play. And, we didn't get any power play, but we got some at the beginning of the year and they did real well. We scored goals and they're young guy that can play. And my job is to develop hockey players. My job is not to win every game. It's to try to win with what I got. But like I always say in the AHL, you coach with Ankoff everywhere. All you do is get tripping because, you go through many players. The bottom line is to win the Stanley Cup. That's the bottom line for the organization. So the AHL, we're like a bit of the university of teaching and giving them opportunity and so on. That being said, Ylonen can handle this. Sometimes we give some to the kids and I know they cannot handle it, but I still give it to them in a way to see if they can figure it out. So that's why those practice were good and those scrimmage, we used this to give them a chance to figure it out. And they did. So that's why we're in the AHL, is to give guys opportunity. And I'm glad you've seen it, that he's doing well. He's not perfect. We just did video with me and him in some way. My job is to make sure that if Dominique needs player down the road, they're ready. They know what they're doing, and he can sleep on his both ears and say, you know what, they're going to be fine. So that's why even if we, I like a lot of stuff you say, we got to work on everything. They need to be the most complete player that they can. But, we like our young guy. We like him. Merci beaucoup, coach. Et merci à tous les médias. Bonne fin de journée et bon match ce soir.